Good afternoon, student. Okay, now we are at the last model, model 8. Yes, model 8 is very easy. All the method given, and you have to only use the formula. सबै चीज दिएको छ PTR given, and you have to use only formula. Whatever asks there, जे सोधेछ त्यहीको formula. भने CI SI हैन. Okay. Then A, Santosh borrowed rupees 1,30,000. This principal 130000 and 1,30,000 rupees from Suresh at the rate of 20% per annum. R is equal to 21% per annum. Find the simple interest at the end of 2 years. T is equal to 2 years. Find the simple interest and interest compounded yearly. Do you know simple interest and interest compounded yearly means? Okay, you have to find SI is equal to what? Same as CI is equal to what? Therefore, SI means P into T into R upon 100. What is P? 1,30,000 into T. T means 2, I means 21 upon this 100. 0 and 0 cancel. Multiply this 1300 1300 into 2 into 21. Yes, 54,600. 54,600 rupees. Yes. Then another, you have to find CI. What is the formula of CI? CI is equal to P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power T then minus 1. Yes, P. How much P? 130000 whole bracket small bracket 1 plus R. R means 21 upon 100 to the power T. T means 2 then minus 1. Again I am doing here 130000 1,30,000 whole bracket small bracket 1 plus, okay, 21 is divided by 100, 0.21 square then minus 1. Yes, 21 is divided by 100. How much is 1300? 1,30,000 whole bracket this and this plus 1.21 square then minus 1. 1,30,000. 1.1 square means 1.4641. Square of this 1.4641. Then at last minus 1. Yes, this and this minus 1,30,000 into 0.4641. Okay, multiply 1,30,000 into 0.4641. 60,330. 60,333 rupees. SI र CI निकाल्नु छ है. PTR दिएको छ. Only you have to use the formula I have already told. Okay. Then go to another question G. Question G. Ram borrowed rupees 4,250 from Sam. Borrowed means P. 4250 rupees from Sam at the rate of 12% per annum. R is equal to 12% per annum at the end of 1 year. T is equal to 1 year. At the end of 1 year. Okay. Number I. First question.
how much simple interest will Ram have to pay? How much simple interest Ram will have to pay? How much simple interest? Simple interest you have to find. SI is equal to what? In first question, then you can know SI is equal to P into T into R upon 100. How much P? 4250 into T means 1 into R means 12 upon 100. Okay, all this multiply and divide by 100. 4250 into 1 into 12, 51,000 upon this 100. 0 0 cancel. 510. Next, second, look this second question. How much compound interest semi-annually? Compound interest semi-annually. You have to find CI but semi-annual. What is CI? Use the formula. CI is equal to P whole bracket small bracket 1 plus R upon 200 to the power 2t then minus 1. Yes. CI you have to get P. P means what? 4250 whole bracket small bracket 1 plus how much R? R means 12. 12 upon 200. 2 into T means 1 then minus 1. Yes. How much is 4250? Then whole bracket small bracket 1 plus 12 is divided by 200. 200 is 12 is divided by 200. 0.06 to the power 2 ones are 2 then minus 1. 4250. Then this and this plus 1.06. 1.06 1 square then minus 1. 4250. Then 1.06 1 square. 1.06 1 square. 1.06 into 1.06. 1.1236. 1.1236 then minus 1. This 1 and 1 cancel. 4250 into 0.1236. 0.1236. Multiply this 4250 into 0.1236 of 525.3. 525.3 rupees this answer. Now whatever asked you have to use the only formula. है जे सोच त्यो formula. Again simple interest र compound interest भनेको थियो. अहिले simple interest र half yearly compound interest भनेको छ. त्यसका हामीले half yearly को प्रयोग yearly भनेपछि yearly को लगाउने, half yearly भनेपछि half yearly को प्रयोग गर्ने. Then go to J. Short J. Find the difference. Okay, difference भनेको minus गर्नु भयो. Difference between compound interest and simple interest. Okay, you have to find difference. Difference between compound interest and simple interest. On rupees 2500, this principal 7500 rupees in 2 years. 2 years. Rate of 10% per annum. R is equal to 10% per annum. Okay. Whatever you ask, you have to use formula I have already told, right? यसमा जे भन्छ त्यही फर्मुला गर्ने. एनुअल सेमी एनुअल जे भन्छ त्यही फर्मुला. यहाँ के छ? डिफरेन्स त निकाल्नु छ. डिफरेन्स बिट्विन व्हाट? सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. र एकातिर हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने, अर्कोतिर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, दुईजना माइनस गरिदिनु, द्याट्स द आन्सर, राइट? ओके. व्हाट इज सिम्पल इन्ट्रेस्ट? यस, I is equal to P into T
T into R upon 100. How much P? 7500 into T. T is 2 given. Then R is 10 upon 100. This 0 cancel. 75 into 2 into 2 multiply 1500. Another side we have to use compound interest. Yes, CI. CI is equal to P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power T, then minus 1. Yes. Okay. Principal is 7500. Then whole bracket small bracket 1 plus R. How much R? 10. 10 upon 100 to the power T. T means 2. Then minus 1. 7500 whole small bracket 1 plus 10 is divided is 0.1. 0.1 square, then minus 1. 7500, this and this plus what? 1.1 square, then minus 1. 7500, 1.1 square means what? 1.21, then minus 1. 7500 into this and this minus 0.21. What? 1575. Yes. Okay. I have got one side simple interest, another side compound interest, and what we have to get? Difference. Therefore, difference ठुलो बडा सानो गर्छ जहिले पनि CI ग्रेटर हुन्छ CI minus SI. How much CI? 1575 minus SI is 1500. This rupees how much? 75 rupees. Same question छ यहाँ difference भनेकोले we have to minus this है. difference भनेकोले हामीले माइनस गर्नुपर्ने मात्रै हो, अरु त सेम छ. Okay, then go to question number T. T to Y, same question छ. Comparative गर्नुस् है. T to Y, same question. T to Y. I am going T. ल T देखि Y सम्म एउटै छ. दुईटा इन्ट्रेस्ट बीच we have to compare there है. compare गर्नुपर्ने छ. विशाल डिपोजिट rupees 10,000 in bank A and rupees 10,000 in bank B. Two bank. Bank A, bank B. There is two bank. And Vishal deposit equal. Deposit means what? Principal. Equal things. Here P is equal to what? 10,000 rupees. There is also P is equal to 10,000 rupees. Vishal deposit same amount on both bank A and bank B. Okay, 10% rupees. Vishal deposit rupees 10,000 in bank A and 10,000 bank B. Okay, in bank B at the rate of 6% per annum. Bank A pays interest half yearly. Okay. R is equal to 6% here. R is equal to also 6% here. What is written there? 6%. A bank pays interest compound half yearly and B bank pays compound yearly. Okay, A bank half yearly. What is written there? A bank pays interest compound half yearly. Okay, for information half yearly, then yearly. यही फरक छ. दुवैको प्रिन्सिपल सेम छ, रेट पनि सेम छ, तर ए बैंक मा के छ? सेमी एनुअल भनेको छ, हाफ इयरली भनेको सेमी एनुअल,
बी ब्याङ्कमा चाहिँ इयरली छ। क्यालकुलेट द इन्ट्रेस्ट व्हिच ब्याङ्क ह्याड पेड मोर हाउ मच एट द 2 years 2 years 2 years मा कुन ब्याङ्कले बढी पे गर्छ भनेको छ है। अब हामीले निकाल्नु पर्यो यसको हाफ इयरली सीआई निकाल्ने, यसको इयरली सीआई निकाल्ने, जसको बढी हुन्छ त्यसले बढी तिर्छ र कति बढी तिर्छ भने चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। यस ल ब्याङ्क ए मा हाफ इयरली को सीआई लगाउने, सीआई इक्वल टु पी होल ब्रेकेट स्मल ब्रेकेट 1 प्लस आर अपन 100 टू द पावर हाफ इयरली 200 टू द पावर 2t देन माइनस 1। How much P? 10,000. Whole bracket, small bracket, 1 plus R. R means what? 6 upon 200, 2 into 2, then minus 1. 10,000 whole bracket, small bracket, 1 plus 6 is divided 0.03. 1 is 2 to the 4, then minus 1. 10,000. This and this plus 1.03. 1.03 to the power 4, then minus 1. 10,000. Okay. Multiply this 1.03 4 times. 1.03 into 1.03 into 1.03 into 1.03 4 times multiply how much 1.112550881 then minus 1 in back side. This 4 times multiply I have got this and this minus 10,000 into 0.125508881 into 10,000. How much? 1255.08 rupees. Okay, a bank gives how much interest? 1255 rupees. Then bank B yearly CI is equal to P whole bracket small bracket 1 plus R upon 100 to the power t then minus 1. यहाँ हाफ इयरली भनेको 200 to the power 2t भयो भने यहाँ 100 to the power t. How much P? 10,000 bracket 1 plus R means 6 upon 100 to the power t. T means 2 and minus 1. 10,000 whole small 1 plus 6 is divided by 100 0.06 1 square then minus 1. 10,000 whole this and this plus 1.06 1 square then minus 1. 10,000 okay 1.06 1 square 1.06 into 1.06 1.1236 1.1236 then minus 1 this and this minus 10,000 into 0.1236 1236 ए ब्याङ्कले कति दिन्छ 1255 रुपीस 0.08 र बी ब्याङ्कले कति दिन्छ 1236 रुपीस।
यहाँ के भनेको छ व्हिच बैंक हैड पेड मोर, कुन बैंकले पेड मोर गर्छ यता देखियो है, बैंक बी पेड मोर। ओके, बैंक बी पेड मोर है, ए बैंक भन्दा सरी ए बैंक नट बी, बैंक ए बैंक में बढी इन्ट्रेस्ट छ, ए बैंक पेड मोर, व्हिच बैंक पेड मोर एन्ड हाउ मच भनेछ, ल मोर कति धेरै छ, हाउ मच इक्वल टु 1255.08 minus 1236, okay, 1255 19.08, how much pays more 1908 rupees। यसरी कम्पेरेटिभ गर्यो है, कम्पेरेटिभ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकाउन्ट ए, एकाउन्ट बी, एकाउन्ट पी, एकाउन्ट क्यू पनि भन्न सक्छ। यसरी पहिला त हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जे दिन्छ, एनुअल हाफ एनुअल जे दिन्छ त्यो फाइन्डिङ गर्ने, त्यसपछि कम्पेरेटिभ गर्ने, जसमा बढी हुन्छ त्यही बैंकमा हामीले के छ पैसा पुट गर्ने, कममा त पक्कै पनि कसैले लगानी गर्दैन हैन, जुनमा बढी आउँछ त्यसैमा वी हैव टु पे। एक कम्पेरेटिभ छ टी देखि वाई सम्म। यस, देन गो टु जेड, जेड देखि जेड डी सम्म सेम क्वेसन छ। यस, अहिले यो 74 मा आएको 74 जेड देखि जेड डी सम्म। अझ बढी छ, जेड डी सम्म छ हैन, हाउ मच दिस मोडल रेट, ओके, जेड पेज नंबर 67 the Z भन्दा तल below Z all the same question। Okay, page 7 is not available in my paper। Okay, remaining question below T all are the same and compound 12% availability if they are going to which bank will be, okay। Then there is two question a little bit different, I am going to do this question number C, अलिकति फरक छ त्यसलाई हेर्दा, अरु सबैमा you have to only use formula। यस, ल C मा हेर अलिकति फरक छ है, यो के फरक छ म भन्दैछु। CDE तीनटामा अलि ध्यान दिने, ओके, C2E CDE same, okay, look there, question number C, Hari borrowed rupees 1,30,000, this borrowed means P 130000, 1,30,000 rupees at the rate of 21% per annum, R is equal to 21% per annum at the end of 1 year 6 months, T is equal to 1 year 6 months। Okay, look there, I have already told है, मैले के भनेको थिएँ भाइबहिनीलाई कि जति पनि टाइम केमा हुनुपर्छ, इयरमा हुनुपर्छ, यदि मन्थमा दियो भने अपन 12 गर्ने भन्छ, अपन 12, 1 year 6 month मा 1 year को 1 year हो, 6 month means 6/12, monthलाई अपन 12 गरे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, how much this 1 अगाडि सधैँ छ 1 होल, पछाडि के छ 1/2 इयर, सबै अब इयर भयो। अब यसले मल्टिप्लाई गर्ने के छ, मिक्स फ्र्याक्सन छ, यसले मल्टिप्लाई यो गरे सिम्पल फ्र्याक्सनमा 2 1 जा 2 1 3 3/2 years। Then first question, what is given there, how much simple interest will you have to pay, simple interest SI is equal to what is the SI is equal to P into T into R upon 100, you know that PTR upon 100, simple interest very simple। yes, P, how much P 130000 and T means 3/2 भनेकोले माथि 3
तल 2 यहाँ अपन लेखेको छु सिधै अपन 3/2 3 माथि 2 तल इन्टु r हाउ मच r 21 अपन 100 इन्टु 100 0 0 काट्दै पनि भयो ल अल मल्टिप्लाई गरेर 2 ले डिवाइड गरौँ त 1300 इन्टु 3 इन्टु 21 डिवाइड 2 40,950 rupees. Yes. First question we have done. Then second question. Read. How much compound interest we will have to pay? Simple interest we have got. How much compound interest? Compound interest CI is equal to what? How much compound interest we have to pay? Compound interest निकाल्नु छ. Compound interest को formula के? CI is equal to P हामीले पढेको whole bracket 1 plus R upon 100 to the power T minus 1. अहिलेसम्म हामीले पढेको यही फर्मुला थियो. P 1 plus R upon 100 to the power T minus 1. अब यहाँले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ भने जहिले पनि compound interest निकाल्ने बेलामा T year मा हुनु पर्छ. यदि इयर र मन्थ दियो भने यसमा यो अपनले काम गर्दैन है. दिस क्यानट युज हियर है. यहाँ हाम्रो प्रयोग हुँदैन यो. त्यो हाम्रो यहाँ हेर्नु पर्छ. यो अपन वाला जुन फ्र्याक्सनमा इयर छ त्यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा राखेर गर्न गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर हामीले के गर्ने इयर र मन्थ जहाँ इयर र मन्थ दिएको हुन्छ हामीले फर्मुलामा अलिकति इन्क्रिज गर्ने 1 plus R upon 100 to the power T minus 1 थियो भने 1 plus R upon 100 to the power T another bracket 1 plus MR upon 1200 minus 1. यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हुन्छ है. दुईटा यदि इयर र मन्थ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा त खासै फरक पर्दैन. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा त ए 3/2 राखेर वी क्यान डु है. तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्ने बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो भने इयर र मन्थ छ भने इयरको एउटा ब्रेकेट हुन्छ र मन्थको एउटा ब्रेकेट हुन्छ. यो इयरमा T इक्वल टु 1 हुन्छ. यो मन्थ M भनेको मन्थ R भनेको डेट है. इयर र मन्थ यसरी मिक्स अप गर्यो भने यो फर्मुला आउनु पर्छ. यो फर्मुला अरुमा छैन. CDE तीनटा क्वेशनमा मात्र यो फर्मुला लाग्छ है. कति बेला लगाउनु पर्छ त इयर र मन्थ मिक्स अप भयो भने हामीले इयरको अलग ब्रेकेट मन्थ. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा त्यस्तो फरक पर्दैन. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हामीले के छ फ्र्याक्सन इयर लिएर पनि हामी गर्न सक्छौं. तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दुईटा ब्रेकेट हुनुपर्छ. मन्थको अलग र इयरको अलग है. यहीबाट दुईटा आयो. यो ब्रेकेट नयाँ आएको छ किन देयर इज मन्थ. हाउ मच P 130000 whole bracket small bracket 1 plus R means 21 upon 100 to the power T means 1. Okay, T1 say 1 plus M. How much M? 6 into R means 21 upon 1200 then minus 1. Yes, 130000 whole bracket 1 plus this 21 divided by this 0.21. Power 1 is not necessary. 1 plus this multiply 6 into 21 divided by 1200. 6 into 21 6 into 21 divided by 1200. Yes, 0.105. 0.105 this and this multiply and divide by 1200 then minus 1 1,30,000 then this and this plus 1.21 this and this plus 1.105 then minus 1,30,000 this and this multiply 1.21 into 1.1025. Yes, okay,
1.21 into 1.1025. Yes. Once again, I am trying this. There may be some mistake also, maybe. P 1,30,000. 1 plus R is 21 upon 100 power 1. 1 plus 6 into 21 upon this. This and this multiply. How much this? Okay, check this. 40,950 is given. Then Ci is equal to P 1 plus R upon 100 to the power T. 1 plus MR upon 1200. MR upon 1200 minus 1. 1,30,000. 1 plus R. R is given what? 21 upon 100. R is given 21 upon 100. 1 plus 6 into 21 divide with 1200. Okay, again check this. 6 into 21, then divide 1200. 0.105, sorry, not this. This 0.05. 1 plus 1.105. Yes, 1.105. Yes, 0.105. Then 1 plus 0.21 is 1.21. Another 1.105 into 1.21. This and this multiply. 1.33705, then minus 1. This and this minus 1,30,000 into this and this minus 0.33705 into 1,30,000. Yes. How much this? 43816.5. Okay. And अलिकति डिफरेन्स कुरा के आयो भने हामीले प्राइस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला CI इक्वल टु P 1 प्लस R अपन 100 टु दी पावर T लगाएका थियौं भने यहाँनिर त्यो फर्मुलाले अलिकति भएन, किनभने यहाँ T के छ इयर र मन्थ. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यो अपन मा पनि काम दिन्छ इयर, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा इयर र मन्थ दिन्छ भने यो मन्थ को अलग ब्रेकेट हुनुपर्छ. ओके, लास्ट क्वेशन आई एम डुइङ फ्रम दिस युनिट, दिस chapter also. Then question number E. Ram borrowed rupees 1,50,000. Borrow means P 1,50,000 rupees at the rate of 20% per annum. R is equal to 21%. This rate at the end of 9 months. T is equal to 9 months. How much compound interest he pay in 9 months? Compound half yearly. You have to find compound interest half yearly. CI. Okay. अब हाफ इयरली भन्ने बित्तिकै we know that उले के छ भने एकैचोटी के छ इन्ट्रेस्ट पाउँदैन. हाफ इयरली भनेको दुई तरिकाले इन्ट्रेस्ट पाउँछ. 6 month प्लस 3 month. हाफ इयरली भनेको 6 मन्थमा इन्ट्रेस्ट पाउने हो नि त. 6 month 3 months. Okay, then 6 months means what? 6 month लाई हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौं. 6 months means 6 upon 12 year भयो प्लस what? 3 months को 3 months.
किन हाफ इयरली भएकोले 6 1 जा 6 6 2 जा 12 1/2 year 1/2 year प्लस 3 month है। अरुमा भएको भए मन्थलाई यस्तो गर्नु पर्दैन, तर यहाँ के छ भने हाफ इयरली भनेको त 6 month को अलग इन्ट्रेस्ट पाउने भयो नि त, अनि 3 months को अलग इन्ट्रेस्ट पाउने भयो। हाफ इयरली भनेको छ, त्यही भएर 6 month प्लस 9 monthलाई 6 months प्लस 3 month गरेको छ। 6 monthलाई मैले इयर बनाएँ, 6 month भनेको हाफ इयर भइगयो र 3 months। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला इयर र मन्थ दिएकोले CI = P होल ब्रेकेट स्मल ब्रेकेट 1 प्लस R अपन what 200 to the power 2t, again 1 plus what MR upon 1200 minus 1. Yes, P how much P 150000, then whole bracket small bracket 1 plus R 21 upon 200, 2 into T means what 1/2 year 1/2, another bracket 1 plus M, month is given what 3 into R means 21 upon 1200 minus 1, 1,50,000 whole small bracket 1 plus this 21 is divided by 200, 21 divide 200 0.105, 0.105, then 2 and 2 cancel, power 1, then 1 plus this multiply 3 into 21, 3 into 21 divide 1200, 0.0525, 0.0525, then minus 1. Yes, I am doing here 150000, 1,50,000, then whole bracket this and this plus power 1 is not necessary, 1.105 into this and this plus 1.0525, then minus 1. Yes, 1,50,000. This and this multiply 1.105 into 1.0525, 1.1630125, then minus 1. 1,50,000, this and this minus 0.1630125. Okay, 215 24,451.875, 24,451.18. Only you have to add this 187.18. Okay, this much for question number E. Yes, CDE मा इयर र मन्थ दिएकोले हामीले यसरी गर्नुपर्छ। यहाँ हाफ इयरली भएकोले, नत्र भने मन्थलाई मात्र सिधै गरिन्थ्यो 9th मन्थलाई। यहाँ हाफ इयरली भनेकोले 6 मन्थको अलग इन्ट्रेस्ट आउने भएकोले 6 मन्थलाई हामीले अलग राखेका छौं, बाँकी रिमेनिङलाई हामीले अलग राखेका छौं। इन दिस वे अप टु मोडल 8 है, मोडल 8 सम्म हामीले इन्ट्रेस्टका पढेका छौं। एक्जाममा चाहिँ मोडल 1, मोडल 3
1 3 सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ। 1 र 3 लाई वी हेभ टु केयर, विशेष केयर गर्नुपर्ने छ। ओके, कीप दिस मच। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू च्याप्टर। इन्ट्रेस्ट अब सकिएको छ, यसबाट इक्जाममा 5 मार्क्स आउँछ। ओके, कीप दिस मच फर टुडे।